ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਂਪਟਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਇਲੀਗਲ ਗਨਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਰੀਡਨ ਕਾਲਜ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬਰਲ ਬੰਦੂਕ ਵਾਪਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ, रूबी सहोता, कमल खैरा, मनिंदर सिद्धू, शफकत अली, अमनदीप सोडी ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਈ ਬਾਇਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਬੰਦੂਕ ਵਾਪਸੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਦੂਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਮਲੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਹੋਰ RCMP ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। And today we're announcing our plan to fight crime, to protect Canadians, and to build communities that are safe, secure and strong. A plan to make Canada secure, to make Canada strong. Well, criminals are trying to illegally import guns to Canada. Pierre Poilievre is trying to import irresponsible American-style gun laws into our country. You can't be serious about being tough on crime if you're not willing to be tough on guns. If elected, my government will automatically revoke gun licenses for individuals convicted of violent offences, including intimate partner violence. We will strengthen firearms licensing and the so-called yellow and red flag laws that keep weapons out of the hands of those who are a risk to themselves. We must stem the tide of illegal guns and drugs coming across our border with the United States. That's why the government is now deploying scanners, drones, helicopters, additional personnel, and canine teams at our border. And we will build on this foundation by recruiting 1,000 more RCMP personnel. ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਧਮਕਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। To ensure that Canadians feel safe in their homes and communities, we will make bail harder to get for those charged with stealing cars using violence, stealing cars for a criminal organization, for home invasion, and for certain human trafficking and smuggling offences. At bail hearings linked to these crimes, we will reverse the burden of proof, meaning that the accused will have to prove that they do not represent a threat to public safety. We will also prohibit someone charged with an offence that involves violence or organized crime from possessing a weapon when they're released. We will toughen sentencing guidelines for repeat offenders charged in relation to stolen cars and to violent and organized crime.
ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। I'm a politician. I go to events where there are hundreds and thousands over the course of a day of different people there. That is not a meeting. If somebody happens to be in the room, takes a picture with me, that's not a meeting, okay? We would welcome a strengthening of ties with India, but any relationship is two-sided, and that relationship needs to develop with transparency, mutual respect. The opportunity is there to develop that, but as I say, it takes two sides, and that includes from India. ਹਾਊਸਿੰਗ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। Fundamental issue here in Brampton, as you say, Caledon, across this province, across this country. I've been Prime Minister for just under 4 weeks, and I brought in the most and announced in the past week the most comprehensive and ambitious housing strategy the country has seen since the Second World War, although I will argue that it's even more ambitious than the post-war build. We are looking to double. We intend to double the rate of home construction from less to about 500,000 units. We're going to do that with a Made in Canada strategy. Which means that we're going to use Canadian mass timber. We're going to use Canadian technology for these homes. We are going to leverage the power of the federal government in order to drive that construction with a new entity called Build Canada Homes, which will focus itself on deeply affordable homes, okay? And it will help drive that industry. And then we will rely on the private sector to build more broadly, providing up to $25 billion of financing for the private sector. At the same time, we will attack high development charges. We are cutting them, we're committing to cut them in half for the next 5 years. And at the same time, we're going to young families, first-time buyers here in Brampton, across the country, and saying we are removing GST on new homes. So when you add that together, you're looking at up to $50,000 off the cost of a new home. You're looking at building new homes somewhere between 20, likely much more, but cheaper, those new homes. So another tens of thousands that are coming off the cost of new homes there. ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। It was welcome, the President's pause on reciprocal tariffs, as you know, but just for clarity for everyone. That didn't specifically apply to Canada. We didn't have reciprocal tariffs on, but the pause applied to most other countries in the world, with the exception of China. The adjustment of the fentanyl tariffs, while not complete, carves out for what's called, we will call CUSMA compliant trade. So that is carved out, and many Canadian exporters meet that test. And it won't surprise you that we are fast-tracking others so that they can meet the paperwork to meet that test, because the grand majority of our trade is there. Look, we in Mexico have a very tight trading relationship with the United States as a consequence of NAFTA and its successor agreement, CUSMA, USMCA as the Americans call it. And so any adjustment to that is a reduction in the market access and the degree of trade, which is why we have responded. So that's the situation we're in. We look forward to
the opportunity for Canada and the United States to have that comprehensive economic and security negotiation. I'm working hard every day to represent Canada at those discussions. And I'll say one last thing, if I may, which is, and I mentioned this in my remark, the stakes have never been higher because it's not just about our trading relationship with the United States. It isn't an accident that I spoke to President von der Leyen today because there is an interest in deepening our trading relationship with the European Union, with the United Kingdom, with like-minded partners in Asia. And the question is, one of the big questions in this election is who's going to protect Canadians, but also who's going to represent Canada at those negotiations, who's going to get the best deals for Canada. ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਲੀਡਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਮਦਰਦ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ।